to clean industry effluent and recycle it for further use. Is this visible to all of you? Need of ETP? Yes, sir. Okay. We have to remove all that, whatever chemicals or hazardous material dissolve in that particular wastewater. For that, we need to install ETP, because we need to clean all that hazardous material from that wastewater. Okay, and then we have to recycle it or reuse it or dispose. Okay, before that we have to clean all that hazardous material from that wastewater, and then only we have to dispose that particular wastewater. Whatever wastewater coming from industry, that will be very harmful to environment and human beings. Okay, so that we need to install ETP. ओके, म्हणजे काय तर आपल्याला याच्यातून जे काही इंडस्ट्री मधून जे काही बाहेर पडते वेस्ट वॉटर, ते आपल्याला क्लीन करणं गरजेचं आहे. का क्लीन करणं गरजेचं आहे? कारण का त्याच्यामध्ये अनेक हजार्डस मटेरियल डिझॉल्व झालेले असतात, मिसळलेले असतात. बरोबर आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये हजार्डस केमिकल असतील, हजार्डस मटेरियल म्हणजे ऑइल असेल, ग्रीस असेल, बरेच काही केमिकल त्याच्यामध्ये मिक्स झालेले असतात. आणि ते जसेच्या तसे जर आपण एन्व्हायरमेंट मध्ये सोडले तर काय होणार आहे? एन्व्हायरमेंट वरती वाईट परिणाम होणार आहे आणि इट विल बी व्हेरी हार्मफुल टू एन्व्हायरमेंट अँड ह्युमन हेल्थ. ओके, जस्ट वन. Okay, next, to reduce usage of fresh potable water in industry. Okay, so whatever industry purchases water, that will be cost more. Okay, if that industry reuse that particular wastewater, then that cost will be reduced. म्हणजे काय तर जे काही वॉटर आहे ते काय करतात, पहिल्यांदा खरेदी करतात. म्हणजे खरेदी करतात म्हणजे जसं आपण पाणीपट्टी देतो तसं ते पण जे काही नॅचरल रिसोर्सेस जिथं अवेलेबल आहेत आणि जिथून ते पाणी खरेदी करतात त्यांना ते पैसे देणार आहेत. बरोबर आहे. आणि हे जर आपल्याला कमी करायचं असेल, फ्रेश वॉटरचं जी काही क्वांटिटी आहे ती कमी करायची असेल, तर जे काही वेस्ट वॉटर आहे ते आपल्याला रियूज करता आलं पाहिजे. बरोबर आहे. म्हणजे काय तर एकतर ते रियूज झाल्यामुळं पाण्याचा पुरेपूर वापर होणार आहे आणि वेस्ट वॉटर कमी जनरेट होणार आहे. दुसरी गोष्ट सगळ्यात महत्वाचं, जो काही खर्च येणार आहे त्या खरेदीवरती वॉटरच्या, तो सुद्धा काय होणार आहे, कमी होणार आहे. ओके, नेक्स्ट, टू मीट द स्टँडर्ड फॉर एमिशन ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एन्व्हायरमेंटल पोल्युटन्स फ्रॉम व्हेरियस इंडस्ट्रीज सेट बाय द गव्हर्नमेंट अँड अवॉइड हेफ्टी पेनाल्टीज. ओके, सगळ्यात महत्वाचं काय तर जे काही गव्हर्नमेंटनी पेनाल्टी टाकणार आहे कशावरती, जे काही स्टँडर्ड ठरवून दिलेले, रूल्स ठरवून दिलेले, ते जर ब्रेक केले तर गव्हर्नमेंट काय करणार आहे, पेनल्टी लावणार आहे. बरोबर आहे. म्हणजे सगळ्यात महत्वाचं काय तर जे काही नियम गव्हर्नमेंटनी जे काही ठरवून दिलेले ते तंतोतंत पाळले गेले पाहिजेत. जर तुम्ही वेस्ट वॉटर आहेच्या तसं एन्व्हायरमेंट मध्ये सोडलं तर त्याच्यामुळं बरेच काही दुष्परिणाम होणार आहेत आणि ते होऊ नये यासाठी गव्हर्नमेंटनी काय केलेलं असतं की त्या इंडस्ट्रीवरती, त्या भागावरती काय केलेलं असतं की वेगवेगळे नियम ठरवून दिलेले असतात आणि ते पाळणं गरजेचं असतं. आणि ते नाही पाळलं तर त्याच्यावरती एकदम हेवी म्हणजे जास्त पेनाल्टी लावलेली असते. मग ते होऊ नये म्हणून आपल्याला काय करायचंय, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट इन्स्टॉल करायचं. ओके, नेक्स्ट, टू सेफगार्ड एन्व्हायरमेंट अगेन्स्ट पोल्युशन अँड कॉन्ट्रीब्यूट इन सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट. ओके, तर ह्या झाल्या आतापर्यंतच्या गोष्टी. पण सगळ्यात आपलं इथिक काय सांगतं तर सगळ्यात महत्वाचं एन्व्हायरमेंट आपलं चांगलं राहिलं पाहिजे. ओके, तरच सगळे व्यवस्थित राहतील. एन्व्हायरमेंटचं जर समतोल बिघडला तर कोणाचाच याच्यामध्ये फायदा नाही, सगळं काही नष्ट होईल. त्यासाठी आपल्याला काय करायचंय, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटसाठी काय करायचंय तर जे काही आपल्याला वेस्ट कमी जनरेट करता येईल किंवा जे काही वेस्ट जनरेट होते त्याच्यावर प्रोसेस करून ते व्यवस्थित क्लीन करून आपण एन्व्हायरमेंट मध्ये डिस्पोज केलं पाहिजे.
तर ह्या सगळ्या गोष्टीमुळे आपल्याला काय करायचं आहे, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बसवायचं आहे. ओके, लक्षात आलं सगळ्यांच्या? येस सर. Yes, sir. हे सगळ्यांनी लिहिलेलं आहे? येस सर. ओके, Yes, sir. व्हेरी गुड. Next, design of ETP. Okay, the design and size of ETP depends on quantity and quality of industry discharge effluent, land availability, monetary consideration for. Yes. Slide change करा. Okay, one. Okay, is this visible? Yes, sir. Okay. The design and size of ETP depends on quality and quantity of that industry discharge effluent, land availability, monetary consideration for construction, operation, and maintenance. Okay, so 3 points are main important for design and size of ETP, because whatever quantity coming from that industry, whatever wastewater quantity, depend on that quantity we have to install ETP. Okay, according to that quantity we have to install ETP. म्हणजे काय, तर जेवढी काही जास्त क्वांटिटी असणार आहे तेवढा आपला मोठा ETP असणार आहे. बरोबर आहे. म्हणजे इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांटची साईज कशावरती डिपेंड असणार आहे, त्या वेस्ट वॉटरच्या क्वांटिटीवरती. ओके, सगळ्यात दुसरी महत्वाची गोष्ट काय, लँड अवेलेबिलिटी. त्या इंडस्ट्रीकडे किती लँड अवेलेबल आहे, म्हणजे कुठल्या प्रमाणात कसं आपण बसवू शकतो तो पर्टिक्युलर इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट. आणि ह्या दोन गोष्टी झाल्यानंतर सगळ्यात महत्वाचं ते म्हणजे त्या कंपनीकडे अवेलेबल असणारे पैसा. ओके, जर त्यांच्याकडे व्यवस्थित पुरेसा पैसा असेल तरच ते कन्स्ट्रक्शन, ऑपरेशन आणि मेंटेनन्सचा जो काही खर्च येणार आहे ते भागवू शकतील. बरोबर आहे. म्हणजे काय, तर याच्यासाठी लागणारा पैसा सगळ्यात महत्वाचा, त्याच्यानुसार आपल्याला तिथं ETP बसवायचं आहे. कारण का उगाच आवाढव्य मोठा बसवायचा आणि तेवढं मेंटेन करण्यासाठी किंवा ऑपरेशन करण्यासाठी पैसाच नाही, तर त्याचा काय फायदा. बरोबर आहे. म्हणजे तुमच्याकडे जी काही मॉनिटरी पॉलिसी आहे त्याच्यानुसार तुमचा ETP साईज डिपेंड आहे. ओके, नेक्स्ट आहे एरिया डायमेन्शन डिपेंड्स ऑन quality of wastewater to be treated, flow rate, type of biological treatment to be used. Okay, so whatever biological treatment, aerobic, anaerobic, we will see in at that particular point. But right now we have to consider whatever quality. Just we talked about wastewater. जी काही वेस्ट वॉटरची क्वालिटी आहे ती सगळ्यात महत्वाची. सर ते एकदम हार्मफुल केमिकल युक्त असेल तर आपल्याला काय करायचं आहे की त्याच्यावरती व्यवस्थित ट्रीटमेंट करण्यासाठी आपल्याला त्या ETPची गरज आहे. बरोबर आहे. म्हणजे त्या क्वालिटीनुसार आपल्याला तिथे ETP इन्स्टॉल करायची गरज आहे. नंतर सगळ्यात महत्वाचं फ्लो रेट, की कुठल्या फ्लोनी ते पाणी वाहते. ओके, आणि त्याच्यामध्ये होणारी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, मग एरोबिक असेल, अनएरोबिक असेल, ते सगळं आपण पुढे बघणार आहे. ओके, नेक्स्ट आहे इन केस ऑफ लेस अवेलेबल लँड. ओके, जर त्या ठिकाणी जर अवेलेबल लँड जर कमी असेल तर आपण कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बसवू शकतो. ओके, सो दीज आर द पॉइंट व्हाइल कन्सिडरिंग डिझाइन अँड साइज ऑफ ETP. Okay, next, treatment levels and mechanism of ETP. So whatever treatment we are following in that particular effluent treatment plant, we need to understand whatever treatments are there. Okay, whatever treatments going in that particular treatment plant, we have to understand one by one in detail. Okay, so treatment levels, so 4 levels are there. First one is preliminary, next primary, next secondary, and third tertiary, or we can call as a advanced. Okay, so in that mechanisms are there. Okay, whatever mechanisms are there, we will see. First one, physical, chemical, and biological. Okay, तर कुठले कुठले मेकॅनिझम आहेत, फिजिकल, केमिकल अँड बायोलॉजिकल. तर हे 3 टाइपचे मेकॅनिझम आहेत. आणि ट्रीटमेंट लेवल कुठल्या, प्रिलिमिनरी, प्रायमरी, सेकंडरी अँड टर्शरी. ओके, अँड फॉर टर्शरी वी कॅन कॉल एज अ ऍडव्हान्स ट्रीटमेंट. ओके, सो वी हॅव टू सी वन बाय वन इन डिटेल.
First one, that is preliminary treatment level purpose. Okay, purpose of preliminary treatment level. Physical separation of big size impurities like cloth, plastic, wood, logs, paper, etc. Okay, whatever floating material is there, we have to remove that material. Just like one. So this is physical treatment, physical separation of big size impurities like cloth, plastic, wood, logs, papers, etc. Okay. Common physical unit operation at primary level are screening, sedimentation, and clarification. Okay. A screen with openings of uniform size is used to remove large solids such as plastic, cloth, etc. Generally, maximum 10 mm is used. So whatever screening operation we seen in that particular water treatment plant, same screening operation we have to perform in effluent treatment plant. ओके, म्हणजे काय तर जे काही तुमचं स्क्रीनिंग ऑपरेशन आहे त्याच्यामध्ये जे काही फ्लोटिंग पार्टिकल आहेत ते आपण काय करतो, रिमूव्ह करतो. बरोबर. मग हे रिमूव्ह करत असताना आपण काय प्रोव्हाइड करतो, स्क्रीन प्रोव्हाइड करतो. आणि एक कसली स्क्रीन असते, बार स्क्रीन असते. बरोबर आहे. म्हणजे 2 बारच्या मधला अंतर इथं किती आहे, 10 mm. ओके, म्हणजे 10 mm पेक्षा जे काही मोठे पार्टिकल असतील ते सगळे रिमूव्ह कुठे केले जातील, स्क्रीनिंग मध्ये. बरोबर. मग हे स्क्रीनिंग मध्ये रिमूव्ह केल्यानंतर नेक्स्ट येतं sedimentation. This is also physical. We are not adding any type of chemical in that particular. If we are adding chemical, then that will be chemical treatment, chemical mechanism. Okay, so we are considering only physical mechanism in this preliminary treatment level. Okay, so sedimentation is a physical treatment, physical mechanism. Okay, so physical water treatment process using gravity to remove suspended solid from water. Okay, whatever big size particles are there, without adding chemical in that, it will settle down, and that sludge we have to remove from that sedimentation tank. Okay, without adding chemical, just physically we have to remove that all big size particles are there. Okay, automatically by gravity it will settle down, and that all material we have to remove from bottom. Okay, this is sedimentation. Okay, next, clarification, used for separation of solids from fluids. So whatever clarification mechanism is there, from that mechanism we are just removing that whatever sludge is available. Okay, जे काही बॉटमला साठलेलं असतं ते आपण काय करतो, क्लॅरिफिकेशननी रिमूव्ह करतो. बरोबर. सो दिस इज clarification. So in preliminary treatment, 3 operations are there, physical operation, in that screening, sedimentation, and clarification. Got it? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay, next, primary treatment level. Okay, so this is primary treatment level. Removal of floating and settleable materials such as suspended solids and organic matter. So whatever suspended solids and organic matter we have to remove. Okay, so method, both physical and chemical method are used in this treatment level. Okay, both methods we are using in this primary treatment level. So one is physical and other is chemical. Okay, chemical unit process. Chemical unit process are always used with physical operations and may also be used with biological treatment. Chemical process use the addition of chemicals to wastewater to bring out changes in its quality. Example, pH control, coagulation, chemical precipitation, and oxidization. Okay, so first process, that is pH control. Okay, so pH control means whatever
wastewater coming from industry, that will be either acidic or alkali. Okay, means if that acidic material is there, we have to add alkali material and we have to neutralize. If that material is alkali, then we have to add acidic material, acidic chemicals in that particular wastewater, and we have to bring that water as a neutral. Okay, means this is chemical process. Okay, म्हणजे काय, आपल्याला ते जे काही वेस्ट वॉटर आहे ते पहिला न्यूट्रल करायचं. ओके, न्यूट्रल करायचं म्हणजे काय, त्याचा पीएच मेंटेन करायचं. वी हॅव टू मेंटेन दॅट पीएच फ्रॉम 7 to 7.5. that is neutral one. Okay, so we have to maintain pH from 7 to 7.5. so that is pH control. And coagulation, you know very well coagulation. What is mean by coagulation? We are always using coagulation process. What is mean by coagulation? Neutralize charges from. Yes, neutralizing. But what we are adding coagulation process? Yes. Yes, very good. Coagulation means we are just adding coagulants in that. Coagulants like alum. We are adding alum in that particular wastewater. Okay, and whatever operation going on after adding that alum, you know very well, because alum having positive charge particles and impurities having negative charge particles. Okay, so positive and negative charge particle attracts to each other and it will form flux, and that flux will settle down by gravity. So that is coagulation. Okay, so this is primary treatment level. Okay, and next, okay, so next is flocculation. Okay, flocculation means gentle mixing or gentle stirring the water. जे की वॉटर आहे ते आपण काय करतो, जेंटल मिक्स करतो. ओके, किंवा स्टिअर करतो, ढवळतो. बरोबर आहे, म्हणजे जेणेकरून जे काही कोॲग्युलेशन केलेलं आहे, whatever we added coagulant in that particular wastewater, that will be mixed thoroughly in that particular water. Okay, so for that we are making flocculation. Flocculation means gentle mixing or gentle stirring. Okay, समजलं सगळ्यांना. फ्लॉक्युलेशन आपण बघितलेलं आहे. फ्लॉक्युलेशन म्हणजे काय, आपण ते ॲलम जे ऍड केलेलं आहे त्याला पूर्ण मिक्स करतो किंवा ढवळतो. ओके, इथेपर्यंत समजलं सगळ्यांना? Yes, sir. ओके, व्हेरी गुड. नेक्स्ट, secondary treatment level. Okay, secondary, that is biological and chemical process are involved in this level. Biological unit process to remove or reduce the concentration of organic and inorganic compound. So whatever compounds are there, organic or inorganic compound, we have to remove that all compounds. Okay, biological treatment process can take many forms, but all are based around microorganisms, mainly bacteria. So whatever biological treatment going in that particular biological treatment unit, that is only by microorganisms. Whatever microorganisms present in that wastewater, that will consume all organic or inorganic matter, and that is called biological treatment. Okay, म्हणजे काय, जे काही मायक्रोऑर्गॅनिझम त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे ते सगळं काय करतात, ऑर्गॅनिक मॅटर खाऊन टाकतात. ओके, ऑर्गॅनिकच खाऊन टाकतात, इनऑर्गॅनिक खाऊन टाकत नाही. ओके, सो ऑर्गॅनिक मॅटर जे खाऊन टाकतात ते ऑर्गॅनिक मॅटर, त्याच्यात दोन प्रोसेस आहेत. ओके, एक आहे एरोबिक आणि दुसरी आहे अनएरोबिक. ओके, सो aerobic treatment process take place in the presence of air, that is mean oxygen, in the presence of oxygen, utilizes those microorganisms, aerobes, which are molecular free oxygen to assimilate organic impurities, that is convert them into a carbon dioxide, water and biomass. एरोबिक प्रोसेस काय बघा, ज्या वेळेस हे मायक्रोऑर्गॅनिझम
ऑर्गॅनिक मॅटर कंझ्युम करतात, खातात, बरोबर आहे, त्यावेळेस ते काय करतात, एअरचा उपयोग करतात, ऑक्सिजनचा उपयोग करतात. त्याला आपण काय म्हणतो, एरोबिक प्रोसेस. ओके, त्याला काय म्हणतो, एरोबिक प्रोसेस. आणि ते पचवतात, असिम्युलेट करतात. त्यावेळेस आपण काय करतो, ते काय करतात की ऑक्सिजनचा उपयोग करतात आणि लास्ट प्रोडक्ट जे राहतं ते असतं कार्बन डायऑक्साइड, वॉटर अँड बायोमास. ओके, हे एरोबिक प्रोसेस मध्ये. आणि अनएरोबिक प्रोसेस मध्ये काय असतं बघा, the anaerobic treatment process takes place in the absence of air, that is mean by in the absence of oxygen. Okay, utilizes microorganisms which do not require air to assimilate organic impurities. The final product are methane and biomass. Okay, ज्यावेळेस हे मायक्रो ऑर्गॅनिझम पर्टिक्युलर ते ऑर्गॅनिक मॅटर कंझ्युम करतात आणि पचवतात, म्हणजे त्याचं विघटन घडवून आणतात, त्यावेळेस हे कुठल्याही प्रकारच्या एअरचा किंवा ऑक्सिजनचा उपयोग करत नाही. त्याला आपण काय म्हणतो, anaerobic प्रोसेस. आणि फायनल प्रोडक्ट काय राहतो त्यावेळेस, मिथेन अँड बायोमास. ओके, आता तुम्ही बघितलं असेल की मिथेनचा उपयोग कुठं कुठं करतो किंवा त्याच्यावरती काय काय चालतं हे तुम्ही बघितलं. आता तुम्ही कित्येक शहरामध्ये वगैरे अशी ट्रीटमेंट प्लांट बघितले असतील की जे वेस्ट मधून असे मिथेन वगैरे प्रोड्यूस करतात आणि त्याच्यावरती व्हेकल वगैरे चालतात. सगळ्यांना माहिती आहे ते. सर बायोगॅस पण ना, बायोमास, बायोगॅस. बायोगॅस पण. ज्यावेळेस तुम्ही आता सॉलिड वेस्ट कडे जाल त्यावेळेस बायोगॅस तुम्हाला येईल तिथं. दिस इज पर्टिक्युलर इंडस्ट्रियल वेस्ट वॉटर. ओके, मग याच्यामध्ये तुम्ही जर दुसरं सॉलिड वेस्ट जर कन्सिडर केलं तर मग ते बायोगॅस वगैरे ते सगळं येणार. मग ह्याच्यामध्ये सॉलिड वेस्ट नाहीये, हे काय आहे, वॉटर वेस्ट वेस्ट. वॉटर आहे. ओके, गॉट इट ऑल ऑफ यू. येस सर. Very good. Okay, this is diagram showing us activated sludge process. आता बघा, activated sludge process असं आपण का म्हणतो याला. आता इथं जे आहे तो आपला एरेशन टँक आहे, बरोबर आहे. म्हणजे इथून काय करतो आपण, एअर प्रोव्हाइड करतो. कशासाठी एअर प्रोव्हाइड करतो, तर याच्यामध्ये जे काय मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहे ते मायक्रो ऑर्गॅनिझम काय करतील, इन द प्रेझन्स ऑफ एअर दे विल कंझ्युम ऑल organic matter, means that will remove all organic matter. ओके, म्हणजे याच्यामधून सगळं जे आहे ते काय केलं जाईल, ऑर्गॅनिक मॅटर कंझ्युम केलं जाईल आणि जे काही वॉटर आहे ते पुढं पाठवलं जाईल सेटलिंग टँक मध्ये. आणि हे जे काही याच्यामध्ये स्लज राहणार आहे तो सगळा सेटल डाऊन होईल आणि जे स्वच्छ पाणी आहे ते पुढे जाईल, बरोबर आहे. ही कंटिन्युअसली प्रोसेस चालू असते. पण याच्यामधला थोडासा स्लज आपण काय करतो, रिसायकल करतो आणि परत ह्या एरेशन टँक मध्ये पाठवतो. काय करतो, याच्यामधला थोडासा स्लज काय करतो, रिमूव्ह करण्याऐवजी आपण काढून परत एरेशन टँक मध्ये पाठवतो. का पाठवतो, तर वी हॅव टू मेंटेन क्वांटिटी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर मायक्रो ऑर्गॅनिझम. म्हणजे मायक्रो ऑर्गॅनिझम जास्त असेल तरच ते काय करतील की पूर्ण जे काही वॉटर मध्ये ऑर्गॅनिक मॅटर आहे ते पूर्ण खाऊन टाकते, बरोबर आहे. आणि हे खाण्यासाठी आपण मायक्रो ऑर्गॅनिझम त्याच्यामध्ये ऍड करतो, म्हणजे हा स्लज ऍड करतो, बरोबर आहे. वाय वी आर ऍडिंग दॅट स्लज इन दॅट एरेशन टँक, बिकॉज वी हॅव टू मेंटेन दॅट पर्टिक्युलर क्वांटिटी ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. गॉट इट ऑल ऑफ यू. येस सर. आणि याच्यामध्ये दोन प्रोसेस आहेत. फर्स्ट वन इज एरोबिक अँड सेकंड वन इज anaerobic. Okay, very good. And last one, that is tertiary or advanced treatment. Okay, final cleaning process that improves wastewater quality before is reused, recycled or discharged to the environment. Okay, mechanism to remove remaining organic compounds and substances such as nitrogen, phosphorus, bacteria, viruses and parasites which are harmful to public health are also removed at this stage. ओके, तर आता फायनल और ऍडव्हान्स ट्रीटमेंट. ओके, त्याच्यामध्ये काय करायचंय की सगळ्यात महत्वाचं त्याच्यामध्ये जे काही नायट्रोजन असेल, फॉस्फरस असेल किंवा बॅक्टेरिया, व्हायरसेस, पॅरासाइट्स हे जे काय आहे ते सगळं रिमूव्ह करायचंय आणि देन वी हॅव टू रियूज, रिसायकल और डिस्चार्ज टू द एन्व्हायरमेंट.
ओके. सगळ्यात महत्वाचं काय तर ज्या वेळेस आपण हे पाणी रियूज करतो किंवा रिसायकल करतो किंवा ते डिस्चार्ज करतो, डिस्पोज करतो व्यवस्थित एन्व्हायरमेंट मध्ये, तर त्याच्या आधी सगळ्यात महत्वाचं काय आहे की त्याच्यामधला बॅक्टेरिया, व्हायरस आणि किंवा पॅरासाइट जे आहेत ते पूर्ण नष्ट झालेत का नाही हे बघायचं आहे. किंवा त्याच्यामध्ये जे काही डिझॉल्व गॅसेस किंवा नायट्रोजन, फॉस्फरस यासारखे सबस्टन्सेस आहेत ते पूर्ण सगळे रिमूव्ह करायचे. बरोबर आहे. आणि त्याच्यासाठी आपण काय करतो, टर्शरी ऍडव्हान्स ट्रीटमेंट फॉलो करतो. ओके. मग आता त्याच्या मेथड कुठल्या आहेत बघा. First, that is alum, used to help remove additional phosphorus particles and group the remaining solid together for easy removal in the filter. Okay, means सगळ्यात महत्वाचं ॲलमचं तर तुम्हाला सगळ्यांना फंक्शन माहिती आहे. ते काय करतं, जे की पार्टिकल आहेत त्यांना ग्रुप करतं, Flock सेटल डाऊन करतं, फ्लॉक फॉर्मेशन करतं आणि पूर्ण रिमूव्ह करण्यास मदत करतं. बरोबर. पण त्याचा ऍडिशनल काय यूज तर फॉस्फरसचे जे पार्टिकल आहे ते काय करतं, रिमूव्ह करतं. ओके. नेक्स्ट आहे क्लोरीन. आता क्लोरीन आपण का करतो किंवा क्लोरिनेशन काय प्रोसेस आहे, तुम्ही वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट मध्ये बघितलंय. काय प्रोसेस आहे, disinfects the tertiary treatment wastewater by removing microorganism in treated wastewater including bacteria, viruses and parasites. जे काही मायक्रोऑर्गॅनिझम त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहेत ते कशाने नष्ट केले जातात, बाय ऍडिंग क्लोरीन इन दॅट पर्टिक्युलर वेस्ट वॉटर. ओके. क्लोरिनेशन केल्यानंतर काय होतं की पूर्ण त्याच्यामधले जे काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम प्रेझेंट असतील किंवा जे काही व्हायरस असतील, बॅक्टेरिया असतील, पॅरासाइट असतील ते पूर्ण रिमूव्ह होतात. ओके. आता हे क्लोरीनचं जे प्रमाण आहे ते मेंटेन करणं गरजेचं आहे आपल्याला. ते जास्त झालं तरी हार्मफुल आहे, कमी झालं तर बॅक्टेरिया प्रेझेंट राहतील. ओके. त्यासाठी ते एक्झॅक्ट त्याच्यामध्ये क्लोरीनचं प्रमाण ऍड करणं गरजेचं. जर जास्त झालं तर काय होतं बघा, रिमेनिंग क्लोरीन इज रिमूव्ड बाय ऍडिंग सोडियम बायसल्फेट जस्ट बिफोर इट्स डिस्चार्ज. ओके. तर आपण काय करतो, त्याच्यामध्ये सोडियम बायसल्फेट काय करतो, ऍड करतो आणि काय करतो, ते पूर्ण जे काय क्लोरीन आहे ते रिमूव्ह करतो. बरोबर. इथपर्यंत सगळ्यांना समजलंय? येस सर. ओके. आता हे जे काय आहे ते काय झालं तुमचा, त्याच्या ट्रीटमेंट लेवल झाल्या आणि कुठल्या टाईपच्या ट्रीटमेंट आहेत, कुठलं मेकॅनिझम आहे. बरोबर आहे. तर हे पूर्ण जे आहे त्याचं इंट्रोडक्शन झालेलं आहे. आता वन बाय वन जे काही प्रोसेस आहे ते आपण काय करूया याच्यामध्ये परत बघूया. ओके. यू विल सी व्हॉट एव्हर प्रोसेस फॉलोड बाय इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट. सो इन नेक्स्ट लेक्चर. Okay, so these are the, okay, this is actually general flow diagram for effluent treatment plant. Okay, and we will see one by one whatever process going on in that particular effluent treatment plant. Okay, जे काही आतापर्यंत झाले ते लिहून घेताय. येस सर. Okay, so from treatment level just write down. Okay, simultaneously give me attendance. Yes, I will call only whatever absent students are there.
Roll number 18. Roll number 35. Roll number 59. Sorry, 63 is present. Up to 64. Yes, sir. Okay, and last roll number 64. Okay, absent roll numbers 18, 35, 59 and 64. Okay, is this all? Yes. Yes, Okay. sir. This is preliminary treatment level. Write down, be fast. What? Okay, how was yesterday's test? Very easy. Very easy, very good. सगळ्यांनी सॉल्व केले? Yes, sir. Yes, sir. म्हणजे सगळ्यांना 10 out of 10 पडलेले आहेत.
पडलेत का? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, very good. Okay, is that over? Yes, sir. All of you over? Okay, झालं सगळ्यांचं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, next, that is primary treatment level. Please be fast. Our time is over. Okay, our time is over. Shall we stop here? Yes, sir. Okay, thank you. Thank you so much.